بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة لهذا اليوم بعنوان Aspiration Pneumonia، التهاب الرئة الاستنشاقي. Definition، تعريفه: It is an inflammation of lung، التهاب أنسجة الرئتين نتيجة استنشاق بعض المواد الغريبة والتي تكون دائما liquids or minerals fluids. It is an inflammation of lung tissue caused by inhalation or aspiration of large amounts of foreign material of the liquids. Causes، المسببات: careless drenching، دائما الحيوانات تجرع الأدوية المضادة للطفيليات أو الديدان، وأفضل طريقة لعلاج الطفيليات بالحيوانات هي التجريع، لذلك التجريع من قبل طبيب بيطري ليس ذو خبرة أو يكون careless غير مهتم بعملية التجريع، فيؤدي إلى مرور المواد الغذائية إلى الرئتين أو المادة التي جرعها إلى الرئتين، أو أحيانا إمرار اللي المعدي أو الأنبوب المعدي بطريقة غير صحيحة. Careless drenching or passage of stomach tube to lung during administration of milk or liquid medication. Animals with pharyngeal paresis، أحيانا مثلا الأبقار التي تعاني من الميلك فيبر في بعض المراحل الأخيرة تعاني من الفارنجيال باريسيس، شلل البلعوم، فيؤدي أيضا إلى حدوث الاسبيريشن لأنه كميات كبيرة من اللعاب أو الأورال salivation ممكن أن تروح إلى الرئتين. or abscess and cattle with parturient paresis or pharyngeal paralysis or obstruction. Sheep that are dipped and cattle that ingest crude oils or anesthetized animals، أو حتى أحيانا الحيوانات المخدرة بعد العملية ممكن أن تحدث فيها الاسبيريشن نيمونيا. Meconium aspiration secondary to fetal distress، أحيانا الجنين يأخذ اللقانقي من الرحم نتيجة تأخر الولادة. Vomiting، التقيؤ ممكن أن يروح إلى الرئتين. Pathogenesis: if drenching substances are large in quantities، إذا كانت الكمية كبيرة فراح يحدث لنا اسفكسيا. Death may occur. Drenching of soluble small quantities, example chloral hydrate or magnesium sulfate, will exert their systematic pharmacological effects. Drenching of non-soluble small quantities، مثال على ذلك liquid paraffin or vomitous material. Death may occur within، ممكن أن يحدث الموت إذا ما استنشق الحيوان المادة التي تقيأها، ممكن أن يحدث الموت خلال 48-72 ساعة. Drenching of bacterial infection will cause suppuration, gangrenous pneumonia resulting in death. When animals survive from acute stage chronic health, pulmonary abscess will occur. هذه هي طريقة تجريع الحيوانات، يجب أن تكون بطريقة تقنية ومتدرب عليها الطبيب البيطري أو معاون الطبيب البيطري حتى يجرع الحيوانات. يجب أن تكون من زاوية الفم ويتأكد بأنه الحيوان يبلع المادة المجرعة قبل أن يضخها. Clinical symptoms، الأعراض السريرية: mild diffuse alveolitis that results in hypoxia and acidosis. If large quantities of fluid are aspirated, death may occur. Gangrenous bronchopneumonia develops as a result of infection and the irritating properties of the inhaled material. Depression, polypnea, dyspnea, coughing and fever, fluttered breath, suppuration and gangrenous pneumonia. Moistures and continuous cough. Diagnosis يعتمد على الكيس history number 1, sudden honest signs of severe signs. Differential diagnosis: it includes acute bronchopneumonia and septicemia. هذه هي توضح أن الرئتين تعرضت إلى الدرينشنج نيمونيا، وهذا الجنجرينس الجهة الأخرى ذات اللون الغامق هي يوضح لنا درينشنج الجنجرينس نيمونيا التي حدثت في الرئتين. المرض الآخر اللي راح ناخذه هو لانج وورم انفستيشن أو نسميه الفيرمينوس برونكونيمونيا. ديفينيشن: التهاب الرئتين الديداني. It is lungworm infestation is an enzootic or episodic affection manifested by bronchitis and bronchopneumonia caused by parasitic infestation of the lung. Causes: Dictyculus filarius, Strongylus filaria in sheep and goat. Dictyculus viviparus in cattle,
Dictycolus arnifeld in equines, Dictycolus cameli in camel, Hematostrongylus homostrongylus vasorium in dog. وهذه الصورة توضح لنا وجود ديدان الرئة في القصبة الهوائية وفي القصيبات. Pathogenesis: the larvae ingest with the food. Grass, steam or water enter lymph stream from the intestine, then they reach the pulmonary capillaries from which they enter the alveoli and bronchi. The larvae invading the pulmonary alveoli and bronchi damage them, causing bronchitis. Bacteria also play a secondary part in producing pneumonia. Occlusion of individual bronchi may be caused by exudate and or clumps of worms lead to collapse of portion of lung. Incubation period between infestation and appearance of symptoms average between 4 to 8 weeks. Clinical findings in sheep and goat: paroxysmal cough، الكحة تكون مميزة، تكون على شكل نوبة من الكوفينج is often combined by expectoration of mass of mucus. وخلال الكحة ممكن الحيوان أن يطرح كميات كبيرة من الديدان البالغة containing sometimes adult worms or larvae. Paroxysmal cough when sputum reach pharynx after cough, animal try to swallow it. Number 2, seromucoid nasal discharge. This causes severe itching of the skin around the nerves. Respiration is labor دائما التنفس يكون مثقل وصعوبة بالتنفس متوسطة. Temperature may reach 41 centigrade. Infection if lung is involved. Emaciation, anemia and frequent diarrhea. Edema of the submaxillary region, eyelid or the whole of the interior part of the head. In cattle, mostly calves 4 to 6 months of age and yearling. Acute. أما في الأبقار اللي عمرها 4 أو إلى 6 أشهر خاصة العجول أو اللي عمر سنة تحدث الآتي. في الأبقار اللي شرحناه هو في الأغنام. أما في الأبقار فالآتي: أول نوع الأكيوت فورم، الشكل الحاد، sudden cough accompanied by protrusion of tongue and the expectoration of masses of mucus sometimes mixed with worms. Number 2, sudden onset of rapid swallow respiration is accelerated up to 100، يعني سرعة التنفس تزداد إلى 100 بالدقيقة، وفي الحالة الطبيعية ما تتجاوز 70-80 and later becomes labored. Number 3, increase vesicular and bronchial sounds on auscultation all over. التنفس ممكن أن يوصل إلى في حالة الأبقار 50 52 وهكذا. في بعض الأحيان إذا كانت خاصة في وقت الإنتاج ممكن أن يوصل لنا إلى 70، لكن الآن بحالة الأكيوت فورم فيرمينوس نيمونيا ممكن أن توصل أكثر من 100 بالدقيقة. عندنا يصير أيضا ارتفاع بدرجة الحرارة توصل إلى 40.5، والهارت ريت انكريز إلى 100 إلى 200 بير مينتس. slight nasal discharge, very severe dyspnea، ونتيجة هذه الأعراض كلها ممكن أن يصير قلة في كمية الأكسجين، فلذلك تظهر لنا علامة الساينوسيس and recompense. Severe infestation may kill the animals in 3 to 8 days. Mortality rate 70 إلى 80% preceded by period of emaciation, anemia and severe diarrhea. Subacute. أما النوع تحت الحاد subacute verminous pneumonia is more common in calves than the acute form. The onset is usually sudden. Evidence of recent diarrhea. عندنا the temperature is normal or slightly elevated. Increase in the rate 60 to 70 minutes and depth of respiration. Expiratory grunt and expiration may be relatively prolonged. Frequent paroxysmal of coughing. The course of the disease is long, 3 to 4 weeks. By auscultation there is consolidation and bronchitis ventrally and marked emphysema dorsally. Affected animals lose weight very quickly. The mortality rate is much less than in acute form. أما في الخيول in horses, the symptoms are nearly the same as in calves.
It is more common in donkeys than in horses. أكثر شيء بالحمير أكثر من ما في الخيول. أما بالنسبة للتشخيص فيعتمد لنا على الميكروسكوبيكال examination of the feces larvae، والطريقة المعروفة في تشخيص ديدان الرئة وهي طريقة البيرمان تكنيك. The larvae may not present in the early stage of symptoms because the worm in the bronchi aren't yet mature. إيزونوفيليا زيادة في عدد الكريات الدموية البيضاء الحمضية الإيوزينوفيل is present in subacute disease. هاي طبعا الميزة معروفة موجودة الإيوزينوفيليا في جميع الأمراض الطفيلية. Lung worm is easily confused clinically with bacterial bronchopneumonia or viral pneumonia. Treatment العلاج broad spectrum antihelminthic as ivermectin. العلاج الأفضل هو ivermectin 1 cc لكل 50 كيلوغرام. It is effective against mature and immature stage. Antihistaminic or to reduce the severity of the reaction on the larvae. Antibiotic for secondary infection vitamin A and C. هذه الصورة توضح لنا lung worm الادلت lung worm بالرئتين، وهذه بعد إجراء عملية الفحص الفيسز ممكن أن نلاحظ الثيرد ستيج لارفي اللي رقم ثالثة الطور الثالث. الحالة الأخرى اللي أيضا نتعرف عليها نعرفه جدا مهمة وتحدث بالحيوانات هي البولمينري أبسس الخراجات الرئوية، وتعرف it is circumscribed suppurative foci involving the lung parenchyma. It may cause suppurative bronchopneumonia. It may be primary أما تكون أولية أو تكون secondary ثانوية. Acute or chronic in nature. It has been recorded in cattle, dog and cat. Biogenic abscess of liver may extend it to adjacent lung parenchyma and cause lung abscess. هذه الصورة توضح لنا حالات مختلفة للبولمينري أبسس، وهذه واحدة من الحالات الأبف أو الأسفل هي ليفلو مصاب بالرودوكوكس أكوي التي من مميزاتها هو تكوين الأبسسيشن باللانج. أيضا من المسببات الأخرى systematic fungal infection. Aspergillus cryptococcus may cause lung abscess. Causative organism of pneumonia من المهمة هي Streptococcus mycoplasma klebsiella TB. Tuberculosis may produce lung abscess. الكوزز أيضا ممكن أن تكون aspiration of infection material in the lung is the most common cause of lung abscess. Faulty drenching or during milk fever, ephemeral fever, neurological condition, generally anesthesia, or feeding an orphan calf, it may lead to this condition. Penetration of lung parenchyma as consequence of traumatic reticular pericarditis may set up lung abscess. Pathogenesis. There are 3 stages of pulmonary abscess. أول مرحلة هي مرحلة stage of consolidation. Inflammatory exudate fills up alveoli and convert the lung into solid masses. تتحول لنا الرئتين أو نسيج الرئة إلى مادة صلبة. Stage الثانية of liquefaction due to virulence of the organism and low resistance of the host. Necrosis of the lung occurs. The necrosis material and exudate get liquefied by the toxin of bacteria. The liquid material are the pus. أما الستيج الثالثة فهي stage of ruptures. ممكن أن تنفجر هذه الخراجة وبالتالي تنتشر في جميع أجزاء الرئتين وتكون الإصابة multiple abscessation. Pus thus formed increase the tension and thereby cause rupture of the abscess. Pus is then drained out leaving behind cavity containing exudate and air. Clinical finding. العلامات السريرية loss of appetite, dullness and depression, loss of body weight, reduction in milk yield, intermittent fluctuating temperature, productive cough and respiratory distress, dyspnea, foul smelling, discharge from the nose and occasionally hemoptysis, area of dullness on auscultation, fine or medium rolls on the involved area. Diagnosis. This is based on clinical finding and laboratory investigation. Blood examination, neutrophilic leukocytosis. It is more in acute cases than chronic cases. Nasal exudate, pus, lung tissue culture for isolation of causative organism. Radiological examination. It is helpful in small animal X-ray
will show a dense homogeneous radiodense shadow with rarefication in the center and later on cavity containing fluid surrounded by alveolar infiltrate. هذه هي الجدول يوضح لنا التفريق بين البايوجينيك أبسس and tubercular أبسس. هنالك فرق بين بكتيريا البايوجينيك بكتيريا وبين التي بي. فالبارامتر هنا عندنا البايوجينيك أبسس tubercular أبسس. هنا ممكن أن تحدث لنا مباشرة بالبايوجينيك، هنا تكون تدريجيا لأنه هذا هنا المرض مزمن بالتوبركلوسيس، بينما بحالة البايوجينيك يكون المرض حاد. ممكن فويتد اكسبكتوريشن دائما تكون كومن غير شائعة بالتي بي. الهيموبيتياسيس خروج الدم not common، هنا common الدم يخرج لنا بحالات الإصابة بالسل. situation in particular spot or wide spread. بالنسبة لفحص الدم نيوتروفيليك ليكوبينيا with cytosis. هنا تكون دائما نيوتروفيليكوسايتس، هنا عندنا ليكوبينيا وليمفوسايت، يصير عندنا ليمفوسايتوسيس دائما تحدث وهي الأمراض المزمنة. سبيوتم بايوجينيك أورجانيزم توبركولاي باسيلاي. X-ray abscess cavity single or multiple TB. هنا التوبركلين أهم شيء هو الفيصل بين الاثنين. هنا حالة التوبركلين بوزيتيف، في حالة البايوجينيك أبسس نيجاتيف. Prognosis it is bad due to rupture. إذا ما انفجرت فدائما يكون البروجنوسيس bad of this abscess resulting in fatal bronchopneumonia. Treatment antibiotic after sensitivity test. يعني لازم نسوي فحص حساسية للمضادات الحيوية قبل إعطاء المضاد الحيوي، ويجب إعطاء فيتامين سي and A لرفع مناعة الحيوان ورفع مناعة الجهاز التنفسي بالتحديد. Pulmonary congestion and edema hyperemia of lung، وهي ما تسمى باحتقان الرئتين. Pulmonary congestion أول حالة ناخذها it is abnormal engorgement of pulmonary vessels with the blood due to active increase outflow، نتيجة زيادة كمية الدم القادم إلى الرئتين or passive hyperemia، قلة خروج الدم من الرئتين، أما كثرة الدم القادم أو قلة خروج الدم من الرئتين، فبالتالي يؤدي إلى حدوث البولمونري congestion. أما بالنسبة إلى البولمونري edema it is abnormal accumulation of fluid and solutes in the intestinal tissue airways. It occurs from oxidation of serous fluid into the alveoli and bronchioles and then into the interalveolar tissue. interalveolar tissue. هذه هي الالفيولار اللانج تيشو واللي حدث بها congestion and edema. الصورة السفلية توضح لنا congested severe congested causes early stage of pneumonia, hypostatic congestion in recumbent animal, anaphylactic reaction, and increased capillary hydrostatic pressure, loss of negative interstitial hydrostatic pressure, increase of capillary permeability, insufficient lymphatic drainage. أما بالنسبة للأعراض السريرية clinical findings dyspnea and dilated nostrils، دائما المنخرين مفتوحات، mouth breathing تنفس من الفم، abdominal or thoracic movement during inspiration and expiration, abducted elbow, increased respiratory rate and pulse, bright red nasal mucous membrane, compensatory emphysema. تحدث emphysema بالحيوانات لأنه الأجزاء الغير مصابة بالكونجيشن والأديمة راح تشتغل أكثر من الطاقة، وبالتالي تحاول تعويض الخلل اللي حدث في أجزاء الرئتين اللي حدث فيها الخلل، وبالتالي هذه الأجزاء راح يحدث فيها emphysema. cough, soft and moist, slight nasal discharge, auscultation reveals bubbling sounds with movement of air. تشخيص تعتمد لنا على الكيس هيستوري وكلينيكال symptoms. أما بالنسبة للتريتمنت complete rest of the animal، مهم من الضروري بهاي الحالات إعطاء أكسجين ثيرابي وإعطاء subcutaneous injection of camphor or caffeine, cardiac
cardiac tonic نعطي مقويات للقلب antihistamine in conjunction with adrenaline and diuretics. من الأمراض المهمة اللي يصيب لنا الخيول والمهمة جدا هي respiratory emphysema. تعريفها: It is an over distension of the alveoli with air، يعني الهواء اللي داخل إلى الحويصلات الهوائية تكون كمية كبيرة، فبالتالي راح تكون الحويصلة شلون واحد ينفخ بالون ويضخ له كمية كبيرة من الهواء، فبالتالي من يضخ كمية كبيرة للبالون من الهواء بالأخير راح يصير انفجار به. فإذا هي ديستنشن نتيجة كميات كبيرة من الهواء تدخل إلى الألفيولاي with air without any change in the pulmonary tissue. In this disease the pulmonary alveoli are over distended، تكون منفوخة أكثر من اللازم with air resulting in losing of their elasticity، وبالتالي الرئتين أو الألفيولاي راح تفقد الالاستيسيتي مالتها أو المطاطية. هذه الصورة توضح لك كيفية أهمية الأوفر ديستنشن أوف الرئتين نتيجة أوفر ديستنشن أوف الألفيولاي، خاصة في خيول التي تستعمل للسباق، لأنه خيل السباق أهميتها في جهازها التنفسي. كل ما كان جهازها التنفسي قوي كل ما تكون قابليتها على الفوز بالسباقات والريسز تكون أقوى. عندنا الأكيوت ألفيولار إمفيسيما كوزز. أول حالة هي أكيوت ألفيولار إمفيسيما، المسببات مالتها persisting coughing, acute bronchiolitis, forced expiration and inspiration due to obstruction of foreign body, larvae, lungworm of worms dicticolus. أما بالنسبة للأعراض السريرية dyspnea, exaggerated vesicular sounds by auscultation, by percussion نسمع hyper resonance sounds، يعني فوق عندما نطرق على الرئتين راح نسمع أصوات رنانة فوق الطبيعية. الصوت الرئتين رنان لكن رنان بصورة خفيفة، في هذه الحالة راح نسمع hyper resonant sounds. Diagnosis by history and symptoms, treat with the primary cause. هذه الحالة المرضية صورة الإحصان يبين لنا الماوث بريثنج نتيجة عدم قدرته على التنفس، نتيجة الديسبنية، نتيجة الأكزاجريتد، نتيجة الأوفر ديستنشن أوف ألفيولاي. أما بالنسبة إلى الكرونيك ألفيولار إمفيسيما، هذه من الأمراض المهمة اللي يصيب لنا خيول السباق، هي نسميها بورمان ديزيز هيبس، والمرض دائما يسمى بالهيبس مهم لأنه يظهر لنا مثل الخط على جدار البطن، أو يسمونه broken wind أو أحيانا أسمة. Definition: It is a permanent dilatation and over distension of the alveoli without any change in the lung tissue. It is involved on one loop or both loops. It is mainly disease of horses and in sporting dogs. هاي في الخيول نشوف over opening of nostrils، يعني المنخرين مفتوحات حتى الحيوان ياخذ كمية أكبر من الهواء يدخلها، لأنه يعاني من نقص في كمية الأكسجين نتيجة over distension of the alveoli lung alveoli. عندنا الكوزز main causes is unknown، المسبب غير معروف but there are some predisposing factors such as overexertion heavy work، يعني الحيوانات تعاني من عمل مجهد أكثر من طاقتها. Supplying the animal with non-nourished food containing dust or for long times as dusty rice or straw. Borman disease, this dust will cause irritation and continuous coughing and subsequently dilatation of the alveoli. A chronic bronchitis or chronic coughing or chronic edema. Traumatic perforation of the lung ممكن أن يكون من خلال اختراق لنسيج الرئتين and pulmonary abscess allergic، أو أحيانا تكون sensitivity حساسية of some horses to moldy بعض المولد and dusty food aspergillus fumigatus، يعني بعض الفطريات غبار بعض الفطريات. Pathogenesis: The primary deficiency in the strength of the supporting tissue. أول خلل راح يصير الرئتين بها supporting tissue، فراح يصير خلل بالبداية بالsupporting tissue. The stenosis in the bronchial tree in case of chronic bronchitis, bronchiolitis or bronchial spasm
lead to accumulation of air in the alveoli. Number 3, the previous two parameters 1 and 2 resulting in overstretching of the elastic tissue راح يسبب لنا زيادة بمطاطية supporting tissue of pulmonary parenchyma resulting in excessive وبالتالي يؤدينا إلى زيادة بتوسع الالفيولاي وبالتالي راح يسبب لنا causing إلى chronic alveolar emphysema weakness of alveolar wall which rupture الذي يؤدينا إلى انفجار جدار الالفيولاي resulting in interstitial emphysema. أعراض السريرية تتضمن لنا prolonged cough which is weak and low usually at morning دائما تكون القحة بحالة chronic alveolar emphysema في الخيول تكون دائما بالearly morning وصعوبة بالتنفس difficulty in breathing وراح نسميها بهاي الحالة تظهر حالة خاصة في فترة الزفير expiratory dyspnea تسمى expiratory not inspiratory expiratory dyspnea وراح يكون عندنا الدبل expiratory movement يعني راح يصير عندنا الحيوان يحاول أن يخرج الهواء من ودائما يخرج الهواء من الفم يحاول خرجه على مرحلتين وبالتالي نسمي الحالة double expiratory movement. The first is costo-abdominal normal while the second تكون الأولى من خلال حركة الصدر والبطن وتكون هاي طبيعية لكن الثانية اللي هي تكون الدبل تكون wholly abdominal because the animal tries to get right to the rest of the expiratory air وبالتالي هذا لذلك سمي المرض broken wind by the only movement of its abdominal muscles. Percussion give hyperresonant sounds. أما بالنسبة إلى الهيبس لاينز اللي ذكرت لكم إياها بالبداية it is development of the grooves يتكون لنا مثل الأخدود in the flank في الخاصرة along the line of the costal arch due to the action of the abdominal muscles and trial for getting right the rest of the air. The abdomen of the affected horse is barrel shaped ويكون شكل البطن مثل البارل shape. Increase the area of lung, the posterior border of the lung area will cut the 14 ribs in its middle in disease instead of the 11 ribs in normal horses. هذه تذكرون في الصف الثالث من حددنا لكم مرحلة بالتطبيق البيطري مرحلة المثلث التنفس في الخيول يكون يقطع لنا الضلع 11 لأنه الخيول تحتوي لنا 18 ضلع في حين في الأبقار يقطع لنا الضلع 9. في حالة الكرونيك ألفيولار إمفيسيما بدل ما يقطع لنا الضلع 11 راح يقطع لنا الضلع 14. هذه هو الهيبس أو الجروف الهيبس لاينز اللي متكون على البطن نتيجة كرونيك ألفيولار إمفيسيما. أما بالنسبة للكوزز الكورس and prognosis it is chronic low progressive and incurable غير قابل للشفاء. تشخيصه يعتمد لنا على الكيس هيستوري clinical symptoms respiratory rate test counting the number of respiration per minute before exercise the horses for 5 to 10 minutes وبعدين نعطي ريست للحيوان مدة 5 دقائق وبعدين نعد التنفس. Rate reach 5 minutes still become normal. In normal horses the expiratory rate return to normal within 10 إلى 14 minutes after 15 إلى 20 minutes rest but in emphysema حيوان ما يرجع بسهولة respiratory each 80 to 120 minutes last for 30 إلى 60 minutes to return normal. إذن أهم الفحوصات اللي نستخدمها هي هذا الفحص اللي الآن ذكرته وهو عبارة عن خطوات بي ننطي نعد قبل نركض الحيوان أو نسوي له اكسرسايز تمارين نعد إيش قد التنفس مالته بعدين نركضه مدة 5 إلى 10 دقائق نرجع نعطيه راحة وبعدين نرجع
الcount respiratory rate after each 5 minutes still become normal. فالقراءة مالته الخيول المصابة بالكرونيك alveolar emphysema ترجع لنا بعد 30 إلى 60 minutes، وما يرجع إلى طبيعة التنفس، يرجع إلى 80 إلى 120 مرة بالدقيقة. أما بالنسبة للتريتمنت no direct treatment but to stop the progressing of the disease. Symptomatic relief, full recovery cannot be expected. Oxygen supply for life-threatening space invaluable. Good nourished food free from dust. Administration of belladonna bronchodilator نعطي موسعات للقصبة الهوائية، نعطي مقشعات expectorants، فيتامين A و C. هذه الصور توضح لنا مجموعة من الأمراض الجهاز التنفسي. Thank you.